Yes. Good evening, everyone. Mwiriho mwese. Today, I want to share the book of John, chapter 2. Umunsi ndashaka kubasangiza ijambo ry'Imana muri Yohana ibice bibiri. John chapter 2, verse 1. Yohana ibice bibiri duhereye ku murongo wa mbere. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of the Jesus was there. Ku munsi wa gatatu hacyujwe ubukwe i Kana y'i Galilaya kandi na nyina wa Yesu yarahari. Now both Jesus and his disciple were invited to the wedding. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. And when they ran out of the wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." Yesu aramubwira ati mubyeyi tubigendanyemo dute, igihe cyanjye ntikiragera. His mother said to the servants, "Whatever he said to you, do it." Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Now there were set there 6 water pots of the stone, according to the manner of the purification of the Jews, containing the 20 or 30 gallons apiece. Hariho intango esheshatu zaremwe mu mabuye zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi. Jesus said to them, "Fill the water pot with water," and they filled them up to the brim. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi, barazuza bageza ku ngara. And he said to them, "Draw some out now and take it to the master of the feast." And they took it. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusanwa mukuru, none barayamushyira. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servant who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. Umusanwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho aturutse, keretse babahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusanwa mukuru ahamagara umukwe. And he said to him, "Every man at the beginning set up the good wine, and when the guest has well drunk, then the infirmier, you have kept the good wine until now." Aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana iryoshye, ariko wehoho washyingwe inziza aba arizo uherutse. This beginning of the sign Jesus did in the Cana of Galilee, and manifest his glory, and his disciple believed in him. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. After this, he went down to Capernaum, his mother, his brothers, and his disciple, and they did not stay there many days. Hanyuma y'ibyo amanuka ajya i Kaperinawumu ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi myinshi. Yes, when you think about the parking lot of our church, then you can see we cannot park many cars, right? Iyo ureba itorero ryacu hadaparitse imodoka nyinshi. How many cars can we park in here? Ese ugereranije ubu haparika imodoka nka zingahe? Maybe 5 cars Bishoboka ko haparika nk'imodoka 5 or 6 cars. cyangwa 6. I didn't count exactly, so I don't know exact number, but I think around the 6 or 7. Sinigeze mbara ngo menye umubare nyirizina, ariko nkeka ari nk'6 cyangwa 7. But what if every brother and sister have the car? Njya nibaze se nk'ubu buri mukristo wacu aramutse atunze imodoka ye, Then where can you park those mu cars? by'ukuri izi modoka ubwo zaparika hehe? The sky Ese birakunda ko hari n'izaparika mu kirere, or outside of the
church. ese zaparika hirya yacu? Yeah, sometime I saw the near main Lord, there's the many cars parked when the event happening in the another church. uru rusengero rujya rugira ibirori bimwe imodoka zigaparika mu muhanda munini ku mpande. Actually, the church member, they're struggling with the parking. Birabagora rero abagize urwo rusengero mu guparika. Yeah, so if you have a large ground, then a large parking lot, then you don't need to worry about the parking. Rero ufite ahantu hagari abantu bashobora gushyira imodoka zabo ntiwahangayikishwa na parikingi. But for now, we are still thinking how can we park well, right? Ariko n'ubu turibaza abantu baparika neza bate, Because now space is not enough. kuko ahantu hacu hadahagije. There was the one church where the many brother and sister, they worship in the church. Hari urusengero rwari rufite abakristo benshi cyane barusengeramo. So every Sunday, the brother, there are so many who came to church. Buri cyumweru abantu bitabira iteraniro babaga ari benshi cyane. But there were also struggling how can they park their cars. Bakajya bibaza ukuntu bagahora barwana no guparika imodoka zabo. But thankfully, one owner of the company, he said to the pastor of that church, you can use our parking lot. Hari rero umuntu wari ufite kampani abwira umupasiteri w'urwo rusengero ati ntimugire impungenge mujye mukoresha parikingi yanjye. So they agreed that they can use that parking lot every Sunday as a free. Bemeranijwe ko azajya aparika mu cyanya cy'iyo kampani buri cyumweru kandi ku buntu. But owner of the company, he made one rule when they make this agreement. Gusa bagirana aya masezerano nyiri kampani hari itegeko ribwirizwa rimwe yazanye. Of course, every week, every Sunday, you can use this parking lot as a free because there is empty space. Yarababwiye ati buri cyumweru mwemerewe guparika ahantu hanjye kuko n'ubundi hazaba harimo ubusa. But the last Sunday of the last month of the last year, every year, you need to make empty space of the parking lot. Atari ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa nyuma k'umwaka ntimuzakoresha aho hantu. It means, do you know how many weeks has 1 year? Ese muzi ibyumweru bigize umwaka wose? How many weeks in the 1 year? Mu mwaka umwe harimo ibyumweru bingahe? How many weeks? Ni ibyumweru bingahe bigize umwaka ubundi? No one knows? Nta n'umwe muri mwe wawe ubizi? 52. Ni 52. 52 weeks. Ni ibyumweru 52. That's 365 days, right? Ni iminsi 365 nibyo? This means you can use this parking lot during the 51 weeks. Ubwo yabemereye gukoresha ahantu he igihe cy'iminsi 50 ibyumweru 51. But just 1 week. Ariko icyumweru One week kimwe you cannot use this parking lot. arabasaba ngo icyumweru kimwe ntibazahakoresha. But this pastor, he agreed with that because he need the parking lot for the brother and sister. Uyu mupasiteri yarabyemeye kuko koko yari akeneye aho abakristo be bazajya baparika. So brother and they, when they come to church, they was very free to park the cars because they have the large parking lot. Abakristo rero bakaza bishimye bagaparika ahantu kuko hari hagari. And the problem is the last week of the last month of the year, they was struggling with where can they park. Ariko ikibazo cyari icyumweru cya nyuma cy'umwaka bazaparika he? So the brother they has a complaint about that. Abakristo bamwe barabyinubira. What is the reason why we cannot use the parking lot for the last week of the last month of year? Barabaza bati ese impamvu ubwo ni iyihe kugira ngo icyumweru cya nyuma cy'umwaka ho ntitube tuhemerewe kuhaparika? They was so wonder why. Baribajije bataga agendereye iki kubera iki? So one day one brother he visited that church, that company and then met with the owner of the company. Umunsi umwe rero umukristo wo mu rusengero yagize uruzinduko asura iyo company aganira na nyirayo. And this brother asked to him, the owner, why did you make that rule? Abwira nyiri iyo company ese wabitewe n'iki kuduha iryo bwirizwa?
Actually, that because of that rule, we are so struggling with where can we park. aramusobanura ati bitewe n'iryo bwirizwa waduhaye turakibaza uwo munsi tuzaparika he. Please tell me why. Aramubaza ati nyemerera umbwire impamvu. So he started to explain why he made that rule. Amubwira rero atangira kumusobanura impamvu yatanze iryo tegeko. You see, everyone they want some favor from others. Murebe abantu benshi bakenera kugirirwa neza n'abandi. When they allow the favor to people, they receive as a appreciation. Iyo rero bigitangira bakira ubufasha wahaye n'abandi n'amashimwe. They say, thank you. We are so thankful because you give us these favors. Baravuga bati turagushima cyane dore waduha amahirwe ameze atya. They have thankful heart in their heart. Baba bafite imitima ishima muri bo. They were so thankful to the owner and they were so appreciate. Bigitangira rero bashimiye nyiri iyo parikingi baramwishimira cyane. The problem is the favor is continue. They start to think it is mine. Ariko iyo ukomeje ugirirwa neza hari igihe wikangura ko ibyo uhabwa n'ubundi ari ibyawe. They start to consider it is mine. Batangira kubibara nkaho n'ubundi ari ibyabo. So if the owner needs to use this parking lot because of some big event. Rero iyo The owner of the company need to use this parking lot on Sunday because of some reason. Rero iyo bisa ngo hari impamvu iteye nyiri parikingi nawe kuyikoresha ku cyumweru. If owner asks the church member, can I use this parking lot because this time I need to use. Yari bubisabe nawe aterese murankundira nanjye nkoreshe ko iyi parking kuko nanjye nyikeneye. Surely they will say no. Ndabizi bari busubize ngo ya. Because they think it is themselves. Kuko bari bube baramaze gutwarwa nuko yahindutse yabo. Even though the owner of the parking lot is this owner of the company. Nubwo rero nyiri parking ari nyiri ndetse ya company. But they start to think it is my own. Batangiye kwibwira bati yahindutse yabo. Because of that, he made one rule. Nicyo cyamutera kubaha ibwirizwa rimwe. Because of this rule, people start to realize, this is not mine. Iryo bwirizwa rero niryo ryabibutsaga buri wese ati ahantu ariko si ahanjye. Owner is the owner of the company, it is not mine. They start to realize that. Bagatekereza bati rero nyiri ahantu nyiri company ntabwo ari ahacu. Yes, there is many things what we think it is granted. Hari ibintu byinshi twamaze kwibeshya ngo ni turabikwiriye. For example, we can say it is our family. Urugero nk'umuryango. Or water. Cyangwa amazi. Or electronic city. Cyangwa se amashanyarazi y'umujyi. Even the air. N'uyu mwuka. Yeah, those things we think it is granted. Twamaze kumva ko ari ibintu byacu dukwiriye. But however, when we start to feel the lack of that, iyo bitangiye bimwe mw'ibyo ukabibura, then they start to realize how much it is valuable. Ni nayo mpamvu utangira gutekereza agaciro byari bifite. In 2018, I was a volunteer in Rwanda. Mu mwaka wa 2018 nari umukoranabushake mu gihugu cy'Ubuganda. Before that time, I never visited another country. Mbere y'icyo gihe sinari narigeze nsura igihugu icyo ari cyo cyose. So all my life I used to live in Korea. Ibihe byanjye byose nari narabimaze muri Korea. But when I live in the Korea, I never think water is very valuable. Rero nkiba muri Korea sinajyaga ntekereza iby'umumaro. Because in the house, if I want to use the water, then I can open the tap. Niyo kubera ko mu nzu iyo nakeneraga amazi byangoraga gusa gufungura robine. If I want to drink the water, then I can open the refrigerator, then there is a fresh water. Nshaka kunywa amazi nafunguraga frigo nkabonamo akonje. Even sometimes I can drink the drinks.
Even I can drink the Fanta. hari n'ibihe nanywaga ji, hari n'ibihe nanywaga fanta. So I never think water is very valuable. Sinigeze mbifata ko ari iby'igiciro. Of course, in the school, the teacher told me, water, we need to use the water very properly. Yego ku ishuri bari barabitwigishije ngo amazi mujye muyitwararika muyakoreshe neza. Then certainly I try to keep that. I want to use the water usefully. Niyo mpamvu nari narazirikanye ngo nzajya mbyaza amazi inyungu gusa nyakoreshe ntayapfusha ubusa. But that was just 1 or 2 days. Ariko ibyo nabikoze rimwe cyangwa kabiri gusa. But when I start to live in Uganda, then I face with a serious problem. Igihe rero nabaga mu Uganda niho naje guhurira n'ikibazo gikomeye. In the compound, over the 40 family members they live. Mu gipangu habaga imiryango y'abantu 40 hafi. But there was just one tap of the water. Ahantu rero hakaba robine imwe. And then if you want to use the water, mu gihe rero ukeneye amazi, then you need to bring the bucket wazanaga indobo yawe and then make a line. mukakora umurongo. And then according to the order, then you can take the water. Amazi rero wayaheshwaga nuko ari wowe ugezweho. If you want to launder some clothes, iyo rero wabaga ukeneye nko kumesa, then you need to make a line. You need make a line. watondaga umurongo. And then if you want to use the water for take a shower, kwiyuhagira rero, then also you need to wait for the other people. ababaga bagutanze nabo warabarinda ukajya inyuma yabo. Then if I want to use the water, then I have to wait for others who make the line first. Ubwo rero iyo wabaga ukeneye gukoresha amazi wabaga usabwe gukurikira abagutanze. That was very uncomfortable in my life. Ibyo rero bikangora mu buzima. But there's no choice. If I want to use the water, then I have to do that. Ariko nta yandi mahitamo, iyo nabaga nkeneye gukoresha amazi nagenzaga uko abandi bagenza. Because of that, I start to use the water very usefully. Icyo gihe rero niho natangiriye kujya nkoresha amazi nitwararitse. When I take a shower, I use the water very small with the small water. Mu gihe rero najyaga koga nayoraga amazi make cyane. I put the water first, the small water in my body. Utuzi duke two kwitosa. They use the soap. Nkongera nkisiga isabune. And then even I wash my hair together. Bikagendana no koga umusatsi. Even brush the teeth. Nkabigendanisha no kuborosa amenyo. Everything I do at once and then take the water for the washing this soap. Buri gihe rero najyaga koga amazi yasigaye nayagendananaga no kumanura isabune. But in Korea I never did that. Ariko muri Korea ibyo bintu nta byari bindimo. When I brush my teeth, I use the water enoughly. Iyo naborosaga amenyo nakoreshaga amazi ahagije. Even when I take a shower, I use the water like 5 minutes, 10 minutes for the washing. Koga rero namaraga iminota 5, 10 ndi muri douche nyamena. But when I live in Uganda, I couldn't do that. Ariko ngeze mu Uganda ibyo sinari bubikinishe. So why? Because why? Kubera iki rero? Because of that lack of the water, then I had to do that. Ni impamvu y'amazi atarahagije nayo yanteye kubaho ntyo. From that time on, then I really realized water is very important. Icyo gihe rero niho namenyeye ngo amazi burya ni ingenzi. Why we have to use the water very properly. Nigiramo gukoresha amazi mu buryo bwa ngombwa. Then I can explain to people. Ubu rero nabisobanurira abantu. Because you see, some people they live like that. Kuko abantu bamwe babaho batyo. Even sometimes the water is cut, so we have to use the rainwater. Hari n'igihe amazi abura hakaba ko dukoresha n'amarekano. Have you ever experienced that? Even though take a shower, but still you think I need to take more. Wajya koga ukumva wapi ntabwo ukeye ukeneye gukomeza koga. Even though you wash your body, but you feel still you need to wash. Byabayeho koga ukumva ni hahandi uracyakeneye kogwa ntabwo wakeye. Do you have that experience? Iyo experience mwarayigize?
If you take a shower with the rainwater, you can feel that. niwoga amazi y'imvura uzabyumva. Then also that because of that, I realized, really water is important, valuable. Ubw'iyo mpamvu rero nibwo naje kubara ko amazi ari ay'ingenzi kandi akwiriye igiciro So cyinshi. actually, lack is good. Rero kugira ibyo ubura burya nabyo ni byiza. People think if I have a lack of that, then it is not good. Hari igihe ujya wibwira uti kuba mbura ibi ntabwo ari byiza kuri jye. People want enough Abantu baba bashaka ibisaga, and the satisfaction. baba bashaka kunyurwa ibibanyuze, They want to feel perfectly every time. baba bashaka kunyurwa ngo buzuze kandi buri gihe. Even some driver, when they fill the fuel, even they say, full tank, right? N'abatwara imodoka bajya banywesha full tank kuzuza. If you have that habit, then you can do like that continually. Iyo ushyizemo nkeya esanse buri gihe ubwo usabwa kujya gushyiramo indi. Some people, they have those habits, right? Habits. Hari abantu bafite iyo habit cyangwa ako kamenyero. Yes, but once they realize, I am lack of this, Ariko umunsi batahuye ngo ibi biri mu byo mbura, then they start to feel, this is really valuable. aho niho batangira kuvuga bati kandi ikintu ni icy'ingenzi pe. So today I read John chapter 2. Umunsi rero nasomye muri Yohana ibice bibiri. So in the John chapter 2, there is a story of the wedding of the Cana of Galilee. Muri iyi nkuru Yohana ibice bibiri havuga ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya. And then one day, Jesus and his disciple, they invite to this wedding ceremony. Yesu n'abigishwa b'umunsi umwe batumiwe nabo muri ibi birori. And then there were the guests of this feast. Nabo baba batumirwa b'ibi birori. So actually for the guests, they don't need to do anything. Rero iyo uri umutumirwa ntacyo uba usabwa gukora. What the guests have to do? None se umutumirwa akora iki? They have to just enjoy. Ahubwo banezerererwa ibihari. And the owner of the master of this feast need to do everything, right? Ahubwo wateguye ibi birori niwe usabwa gukora buri kimwe, sibyo? The host of this feast need to take care of everything. Wakiriye abantu niwe uba ubazwa gukora byose. So Jesus and his disciple, they were not the host. Yesu rero n'abigishwa be ntabwo aribo bari bateguye ibirori. They were just guests. Bari abashyitsi gusa. But suddenly, the one bad news of the spread. Ariko bitunguranye inkuru itari nziza ibirakwirakwijwe. That was the wine ran out. Iyo nkuru yari ukubura kwa vino. So it means there is no wine. Bisobanura ngo nta vino yari igihari. And that the people who is prepared this feast, they start to worry. Abantu rero bateguye ibirori batangiye guhangayika. What can we do? Bati se tubigenze dute? Because that time the wine was very important in the feast. Kuko icyo gihe vino yari ikintu cy'ingenzi muri ibyo birori. That age, as you know, the water was not clean enough. Kuko aho hantu nta mazi yari ahari. And then because of that, the people they drink the wine instead of the water. Ibyo bihe rero banywaga wayini ihagije mu cyimbo cyo kunywa amazi. Because there is no purification for the water. Ntago habaga uburyo bwo gutunganya amazi. But problem is, though in the feast, the wine ran out. Ikibazo rero mu birori byabo vino irabashirana. So it was very big problem. Byari ikibazo gikomeye cyane. So the mother of Jesus knew that. Nyina wa Yesu rero amakuru amugeraho. So she asked to the Jesus, please, now there's no wine. Yegera Yesu rero ati nta vino aba bantu bafite. And then Jesus said, Yesu arasubiza ati, woman, that does your concern have to do with me? Mubyeyi tubigendanyemo dute? My hour has not yet come. Igihe cyanjye ntikiragera. It means it is not my concern. Bisobanura iki? Bindeba. Why it is not his concern? Kuki bitamurebaga? Because Jesus is the guest. Nuko yari umutumirwa. Jesus is not the host. Ntabwo ari we wari watumiye. Then why
Jesus had to concern with that, none se Yesu wa mugani byamurebaga iki even though he's the guest. kandi yari umutumirwa. Then the mother of Jesus said to the servant that whatever he order, you follow. nyina abwira abahereza ati cyababwira cyose mugikore, Whatever he say to you, do it. icyo ababwira cyose mugikore. And then the servant, they accept that. Abahereza rero barabyemera. And then Jesus said to them, Yesu ababwira atya, fill the water pot with the water. Yesu arababwira ati mwuzuze intangwa amazi. And then servant, they didn't know why they need to do like that. Impamvu bafite gukora ibyo abahereza ntibayumvaga. They need the wine, Barashaka wayini, not the water. ntago ari amazi. But Jesus asked them, say them, fill the water. Yesu ariko ati mwuzuze intangwa amazi. And then it is not finished. Then he said, draw some out of now and take it to the master of the feast. Nta nubwo yanasoreje aho, yakomeje ababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. I think in the heart of the servant, they start to worry. Mu mitima rero y'aba bahereza batangiye kugira They start impungenge, to fight in their hearts. Really, do I need to do like that? bitangira kurwanira mu mitima yabo bati se ubu tubikore koko? Do I have to follow his word? Akuba amagambo y'umuntu tuyakurikire? Because this is not wine. None si ibi ni wayini, This is the water. ibi ni amazi. If I take the water to the master of the feast, he will angry to me. None uyu muntu bantumyeho nimushyira amazi ntandakarira? I think they struggle with that. Bagira impungenge. But servant, they follow. Gusa aba bagaragu, aba bahereza barabikurikiye, They took the barabikora. water and then gave to the master of the feast. Bafata amazi bayashyira umuyobozi w'ibirori. And then the master was so surprised. Hanyuma rero uwari uyoboye ibirori arikanga. Wow, still the good wines remain. Aravuga ati se muracyari kuduseriva vino nziza? Originally, the people, they give the good wine at the first in the beginning, and then when they drunk, then they start to give the lesser one. Ati ahandi batangiza ibyiza byajya abantu bamara kwizihirwa bakazana ibitaryoshye. Still the good wine isn't good. Ariko mwebweho turi gusozanya ndetse ibyiza. Through this story, you can see now Jesus became the host. Aha rero ubu murahita mubona ko iyi nkuru iri kugaragaza Yesu yabaye nyir'ibirori. Jesus was invited as a guest. Yesu yarabanje gutumirwa nk'umutumirwa. And then actually Jesus doesn't need to do anything. Ariko aho ntacyo yari afite gukora rero. But because the wine ran out. Ariko kubw'impamvu ya vino yabashiranye. Because there is no wine, then Jesus had to work. Impamvu yo kubura kwa vino niyo yabaye imbarutso yo kugira ngo Yesu akore. And then Jesus became the host. Yesu aba ari uhinduka nyir'ibirori. And then you see, we said lack is not good. Twero tuvuga ngo kugira ibyo ubura ngo urabona kugira ibyo ubura byari byiza. Even when you check in your life, nawe urebe mu buzima bwawe, do you believe God? Nubwo wizera Imana, Do you believe Jesus? Nubwo wizera Yesu, But sometimes you can face with so many difficulties, rimwe na rimwe ujya uhura n'ibigoye, so many lack points. ujya uhura n'ibyo ubura. Why I don't have enough money? Rimwe uti simfite amafaranga ahagije. Why I don't have any gift? Uti simfite icyo natanga nk'impano. Why I have to struggling with the insufficient? Ariko sunzahereza he guhora ndwana n'ibidashyika? Why there's no rich man among the brothers and sisters? Ukibaza utari abakristu ko hatabamo abakire nyabakire. I think it is not good for believing God. Nyuma ukanzura ahari ubanza atari na byiza kwizera Imana. It is better to take my time for other things. Ngo ahari umwanya wanjye wawushyira ku bindi. Though we believe in God, believe in Jesus, but we can meet with the many lack points. Nubwo rero twizera Imana, twizera Yesu, tuzahura n'ibyo tubura Then byinshi. we complain about that.
aho rero tujya tuhinubira Why I don't have this? ngo kuki nk'iki ntagifite, Why I don't have that? kuki nka kiriya Why ntakigira, I don't have the money? kuki nta mafaranga mfite, Why I don't have the wisdom? kuki nta bwenge ngira, Why I don't have the brilliant brain? kuki ubwonko bwanjye budakora neza. They complain about that. Abantu benshi binubira ibyo, But when the Jesus start to fill out of the select points, ariko Yesu yatangiye kuzuza aho ufite ibyo ubura, and then everything become perfect. buri kintu kimwe kigenda neza. So I want to read one verse with you. Ndashaka kubasomera umurongo umwe, 2 Corinthians chapter 12. Abakorinto ba kabiri ibice 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Abakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 9. And he said to me, my grace sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather the boast in my infirmities, that the power of the Christ may rest upon me. Ariko arampakanira ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezererwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. You see, my grace is sufficient for you. Murabona aha haranditswe ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, And for my strength is made perfect in weakness. kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Where is the strength is made it? None izi mbaraga ngo ziboneka ryari? In weakness. Ziboneka mu bunyantege nke bwawe. The strength is not come from the perfection. Kandi imbaraga ntago zizanwa n'ubutungane. Is come from weakness. Imbaraga zigenwa n'intege nke zabayeho. What if the people they are perfect enoughly? None reka tubareke abantu bahiriwe byuzuye bisaze. Didn't you think about why people is insufficient about many things? Impamvu abantu bafite ibyo babura muri byinshi murayumva? If the man made like the angel, Iyo bisa umuntu yagizwe nk'umumarayika. do you know how angel made it? Muzi uko abamarayika babayeho? What is the ingredients of the angel? Muzi ibigize umumarayika? They're the treasure, and they're the dire, and the great, the good things, the very expensive things, valuable things is included. Ni iby'igiciro nka diyama, ni ibintu bihenze gusa bigize umumarayika. But what about the man? Ariko umuntu we, How man made it? umuntu yaremwe ate? Is it made with the diamond? Nawe ngo yaremwe muri diyama? Are we made in the gold Mwaremwe muri zahabu? or silver mu miringa? or bronze? Mwaremwe muri gasegereti? No, Oya, we are made with mwaremwe the soil. mu itaka. We are actually very dirty things. Kandi itaka ridafite isuku. We are made in the soil, with the soil. Twebwe ni mu butaka gusa twaturutsemo. And then when you see the ground, None iyo urebye, then do you think the ground is clean? iyo ubonye ubutaka ubona nk'ubusukuye? Can you sleep on the ground? Wagenda ukaburyamaho ukiryamira? Can you go out and then sleep in the night? Wagenda mu kagoroba ukiryamira mu itaka? No, why? Kubera iki? We know that the ground is not clean. Turabizi ko ubutaka buba budafite isuku. Even the soil is not clean. Actually. Itaka mu by'ukuri nta suku But iririmo. man is made with the soil. Ariko umuntu ngo aremwe mu gitaka. Then why God choose the soil? Ese ubwo Imana yabitewe n'iki guhitamo ubutaka? And then why God made the man? Ese ubundi Imana yaremeye iki umuntu? Even though the man is made with the soil, Nubwo kandi umuntu aremwe mu butaka, but God loved the man so much. Imana yakunze umuntu bitagira akagero. More than the angel.
yamukunze no kurusha abamarayika. Because of that, God gave us his begotten son. Niyo mpamvu yayiteye kuduha umwana wayo w'ikinege. There is a so famous verse, John Arumuro. chapter 3 verse 16. Hari umurongo wamamaye wo muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. I think that everyone know this Nkeka verse. buri muntu uyu murongo awuzi. Bible said, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life." Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. You see, Bible said, "For God so loved the world." Aha biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. And because of that, he gave his begotten son. Ubwo iyo mpamvu yatanze umwana wayo w'ikinege. Well, you see, the begotten son is Jesus Christ. Umwana wayo w'ikinege ni Yesu Kristo. Jesus Christ is very, very valuable. Kandi Yesu Kristo yari uw'igiciro cyinshi. But even though he is very, very valuable, but God gave gave him to us. Ariko nubwo yari uw'igiciro cyinshi Imana yahisemo kumutanga ari twimuhaye. What is the reason? Impamvu yari iyihe? Because God loved the world so much. Nuko Imana yari yarakunze isi urukundo rwinshi cyane. So actually, even the Apostle Paul, he said, N'intumwa Pawulo nawe yaravuze ati, we can return to the 2 Corinthians chapter 12. reka dusubire mu Bakorinto ba kabiri ibice 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Umurongo wa 10. Bible says, "Therefore I take pleasure in the infirmities, in the reproaches, in need, in persecutions, in distress, for the Jesus' sake. For when I am weak, and I am strong." Icyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. You see, the Apostle Paul, he testified that I take the pleasure in the infirmities. Intumwa Pawulo yaravuze ati nzishimira n'imibabaro no guhemurwa n'ibyago. And in reproach, N'ibyago, and in needs, n'imibabaro no guhemurwa. in persecutions, Guhemurwa, in distress. n'ibyago. You see, these things is not good for us, right? Mu by'ukuri ibintu ntago kuri twe bigaragara neza, sibyo? You want to get the infirmities. Nawe urashaka imibabaro. Do you want to take the persecution from others? Urashaka kurenganywa n'abandi? Do you want to be distressed? Urashaka kuba mu byago? No, no one need this. Nta muntu ukunda ibi bintu. But he takes the pleasure. Ariko we yabifashe nk'iby'igiciro. Why? Kubera iki? Because of the force Christ shakes. Ku mpamvu ya Kristo. He knows that Jesus will fill with everything. Nuko yizera ko Yesu azamugwiza buri kimwe. As Jesus filled the pot with the water, Nkuko Yesu yuzurishije bya bitega amazi, he will fill the perfection in us. ni nako Yesu azatwuzuza ubutungane. Because of that, he said, "For when I am weak, then I am strong." Kuko aha yaravuze ngo kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. I love this sentence so much. Umurongo nanjye ndawukunda cyane. Because Bible says, "When I am weak, then I am strong." Kwa biri kuvuga ngo iyo mbaye umunyantege nke mba mbonye imbaraga. Is it reasonable? Ese murumva bivugitse? It didn't make sense. Murumva bifite sense? Even though you're weak, but you're strong. Ngo uri umunyantege nke ngo ariko ngo biguhindukira umunyembaraga. How can you understand about this sentence? Nese ubwo urumva umurongo wawe yumvisha ute? If you're weak, then you're weak. Niba uri umunyantege nke nyine ubwo uriwe. If you're strong, then you're strong. Niba uri umunyambaraga ubwo uriwe. That is our understanding. Niko mu myumvire yacu twagahise tubyumva. For Bible said, when I am weak,
then I am strong. ariko biriya iri kuvuga ngo igihe ndi mu ntege nke mba mbonye imbaraga. How can you understand this sentence? Nese ubwo wakumva uwo murongo ute? Because why he wrote this? Because even though he is weak, Ibi yabitewe nuko nubwo yaba umunyantege nke, he believed that Jesus filled with the strength. arizera ko Yesu azamwuzuza imbaraga, That he become strong. hanyuma bikamugira ukomeye. So we have to believe that. Rero dufite kwizera ibyo. If I have the leg, even though I am leg, Uti nubwo hari ibyo mbura, but there is no problem. ntacyo bitwaye, Because Jesus will fill with the perfections. kuko Yesu azanyuzuza ibikwiriye, And then he will fill with the strength. azanyuzuza imbaraga, He will fill with the wisdom. azanyuzuza ubwenge, He will fill with the abilities. azanyuzuza ubushobozi, He will fill with the monies. azanyuzuza ibikwiriye byose, He will fill with everything. azanyuzuza byose, Because I am weak. kubera ko ndi umunyantege nke. That is how we believe in Jesus Christ. Ni uku twizeramo Yesu Kristo. It is what we have to take as a spiritual life. Iki kandi nicyo dufite kugenderaho nk'ubuzima bwo kwizera. Jesus is the who fulfill our every need. Ni Yesu wuzuza ibyo dukeneye byose. If you need something, Niba hari icyo ukeneye, Jesus will give you. Yesu azakiguha. If you need wisdom, Nukenera ubwenge, also Jesus will give you the wisdom. nabwo Yesu azabuguha. But there is one condition. Gusa hakaba ibwirizwa rimwe, You have to be. usabwe kuba ubibuze nyine. You have to be sufficient. Usabwe kuba ucagase. If you are full with everything, Niba usaze byose then ubifite, there's no space for Jesus Christ. ubwo nta mwanya wasigaye ngo Yesu awubemo. But we can boast about my weakness. Ahubwo rero tujye twishimira, tunirata intege nke zacu. Yeah, Jesus, I am weak. Uti Yesu ndi umunyantege nke, But I believe that you will fill with the strength. uretse ko niringiye kuzanyuzuza imbaraga. I hope the brother and sister, you believe this. Niringiye ko bene data mwakwizera iki. And that we have to believe Jesus who will fill with every need. Tukamwizera Yesu uzabasha kuzuza ibyo dukennye byose. Amen. Amen. Thank you. I speak up to here. Ndabashimiye, ndasubikira hano.